Hello everyone, welcome to the Global Migrant Festival. I'm Shivaji, the founder and director of this festival. The Global Migrant Festival is a cultural event held every 2 years. First held in 2018, this festival seeks to provide a platform for low-wage migrant workers and refugees to have their voices heard. It also seeks to promote multiculturalism and discuss key cross-cutting issues related to migration, such as health, economics, safety, arts, and gender. The arts has always been a window into the human condition, as well as a reflection of larger societal issues. The festival therefore seeks to use arts and cultural activities as a medium to allow low-wage migrant workers and refugees to have their voices heard and their stories told, humanizing their experiences in this process. The festival will feature various forms of literature, including prose and poetry, as well as photography, music, plays, academic narratives, arts, and film. Furthermore, the festival features the finals of the Singapore Migrant Workers Poetry Competition and the Malaysia Refugee and Migrant Worker Poetry Competition, yearly affairs that showcase the poetic talent of migrant workers and refugees. We believe that the issues covered at the festival have become increasingly relevant, given that regular and irregular migration is a defining trend with significant socio-cultural and political implications for both host and source countries. The impact of COVID-19 in particular has been uniquely harsh on migrants. We have all seen images of migrants stranded for days in the streets, of rampant spread of infection in crowded shelters, and many in host communities have also taken this opportunity to renew their attack on migrants, who are often disenfranchised and without any agency. We therefore believe that the Global Migrant Festival is especially relevant this year. The Global Migrant Festival is supported by the High Commission of Canada in Singapore and Malaysia, DBS Bank, Ben & Jerry's, the Singlet Station, and the Arts House Singapore. I'd like to take this opportunity to express my heartfelt thanks for their precious support. Their generosity has made it possible to keep the entire festival completely free for our global audience. This year's festival will be held entirely online and will be held from the 21st till the 29th of November. We are proud to present 33 sessions held over the course of 9 days. This will be a showcase of diversity featuring over 200 participants from over 50 places of origin. Let's have a look at some of these sessions. We have rapper Dule Rocker, a young rapper from India who has become a YouTube sensation but is also a domestic migrant worker. We have the Tacoma Refugee Choir, a choir made of refugees and asylum seekers in the United States. We have Common Ground La Frontera, an organization that does pioneering work with the undocumented migrants through music and theater in the US-Mexico border. We'll be showcasing the work of ACTA Community Theatre, a theatre from Bristol, England that has been working with migrant communities. The festival will showcase writers from the Archipelago Collective. It's a collective highlighting the work of asylum seekers currently who are stuck in Indonesia. We will also showcase a brand new play called Look Ma, I'm British by the Birds Migrant Theatre. It's a theatre comprised of migrant workers in Singapore. We will also have a session with Fan Yusu, a literary sensation from China, who is also a domestic migrant worker. Also from China, we have the New Workers Troupe. It's a dynamic rock band comprised of domestic migrants from that country. We'll be having a unique session called Kattu Kattu. It's a unique literary genre of letter songs from the state of Kerala in India that talk about separation of migrants and their left behind families. We'll also have a session called Obra After Work, showcasing the various artistic pursuits of migrant workers in Hong Kong. One of them is a tattoo artist. One of the sessions is called Humor as the Only Weapon, with a discussion with Olga Jitlina and Anna Tereskina, the founders, who have established a unique newspaper for migrants and others that is based on the well-known comic character Hoja Nasruddin, imagining him as a migrant worker in present Russia. We'll have film discussions as well, one of them being Spartacus in a migrant context, a film directed by Haim Sokol from Russia. We'll also have a discussion with Joanna Bowers, the director of the acclaimed documentary The Helper. Finally, our festival will have an interview
with Goldways Dhalaman, Member of Parliament in New Zealand. She is the first refugee to be elected to New Zealand's Parliament and has recently published her memoir. COVID-19 posed unique challenges in organizing a festival such as this, and halfway during our planning, we had to change course to a completely online format. But it also provided us with an opportunity to bring together voices from around the world, thus making it a truly global festival. The festival is organized entirely by a group of volunteers. This team has been organizing the acclaimed poetry competitions for low-wage migrants and refugees in Singapore, Malaysia, and Kenya since 2014, and have also collaborated with similar initiatives in places such as Hong Kong, Kuwait, and Taiwan. I am deeply grateful to this highly dedicated team of volunteers for making this festival possible. They are Ms. Aida Supahat, she is the lead for poetry competitions in Singapore and Malaysia. Mr. Theophilus Quek, curator of the research and academic programs. Isabella Peralta, curation of programs for the Middle East as well as in charge of press relations. Ina Kyle, who is our coordinator for Malaysia events. Luca Zhanglei and Yolanda Yu, curator of programs for China. Eugene Mark, our overall design in charge. Abhinit Kaul and Yuting Mark, our webmasters. Sneha Velanki, Dylan D'Souza, who are in charge of our social media. Carissa Pidaharjo and Stephanie Heng, who are taking care of all our technology requirements. And our fantastic events coordination team that managed all the logistics across multiple time zones, Ms. Anne Virapas, Hilda Teo, and Charlotte Francis Lim. Thank you all for your efforts. I'd also like to thank all our moderators and judges for their time and commitment to this festival. Please do follow our social media pages on Facebook, Instagram, and YouTube. Do check out our website for the schedule and all other details. All our events will be streamed live on our Facebook page, and they will also be uploaded on our YouTube channel. Next, I would like to invite Mr. Mohammad Sharif Uddin to give a short speech. Mohammad Sharif Uddin comes from Bangladesh and has a diploma in ceramic technology. He arrived in Singapore in 2008 and he works here as a construction and tunneling supervisor. Sharif writes short stories and poetry and is the winner of Singapore Book Awards 2018 in non-fiction category for the book Stranger to Myself. স্বাগতম। একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ সময় অতিবাহিত করে আমরা একটি নতুন সময়ের মধ্যে অবস্থান করছি। আমরা উপলব্ধি করছি যে প্রকৃতির ভারসাম্যহীনতা আমাদের জীবনযাপনে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আধুনিকতার চূড়ান্ত পর্বে দাঁড়িয়েও আমরা কতটা নিরুপায়। প্রকৃতির এই বিশালতার কাছে আমরা কতটুকু ক্ষুদ্র। সেরা জীব মানুষ। আমি বিশ্বাস করি এই সুন্দর পৃথিবীতে যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে তা অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। অন্তত সিঙ্গাপুরে থেকে আমার কাছে তাই মনে হয়েছে। তবে কোভিড-19 আমার কাছে প্রকৃতির প্রতিশোধ মনে হলো। আমি মনে করি প্রকৃতিকে আমাদের মন থেকে আরো ভালোবাসতে হবে। প্রকৃতি বিনষ্ট করে আধুনিক উন্নয়ন মানব জাতির জন্য কখনোই সুফল বয়ে আনে না। প্রকৃতির সঙ্গে সখ্যতা করেই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। মানুষ সামাজিক জীব। যতক্ষণ বেঁচে থাকে ততক্ষণ তার মধ্যে সৃজনশীলতা কাজ করে। মৌলিক চাহিদার পাশাপাশি সে তার প্রতিভা বিকাশে উন্মুখ হয়ে থাকে। সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত হয়। সৌন্দর্যের রানী সিঙ্গাপুর। আমরা একটি উন্নত শহরে বসবাস করছি, যেখানে 1/3 মানুষ ভিনদেশী। বহু সংস্কৃতির এক মিলন মেলা এই শহর। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাদের চিন্তা চেতনায় ভিন্নতা রয়েছে। প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বুকে লালন করে। আর এই মিশ্র সংস্কৃতিকে তুলে ধরতেই সিঙ্গাপুরে গ্লোবাল মাইগ্রেন্ট ফেস্টিভ্যাল কাজ করছে 2018 সাল থেকে। কবিতা, গল্প, নাচ, সিনেমা, নাটক এই ফেস্টিভ্যালের অন্তর্ভুক্ত। এবারের পর্বটি 21শে নভেম্বর থেকে 29শে নভেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা গ্লোবাল মাইগ্রেন্ট ফেস্টিভ্যাল
সিঙ্গাপুর ফেসবুক পেজ থেকে নিয়মিত প্রচার করা হবে। এবছর এই ফেস্টিভ্যালে 9 দিনে 30টি ইভেন্টে 200 জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করবে, যা আমাদের সকলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি সকল প্রতিযোগীকে প্রাণ ঢালা অভিনন্দন জানাই। আমরা জানি কোভিড-19 প্রাদুর্ভাব সারা বিশ্বের অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিয়েছে, যার প্রভাব শ্রমবাজারেও পড়েছে। আমরা দেখেছি বিশ্বে বিভিন্ন দেশের শ্রমিকরা কিভাবে গৃহবন্দী থেকে দুর্বিষহ জীবন অতিবাহিত করেছে। বেঁচে থাকাটা কতটুকু প্রয়োজন তা আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি। সেই দুর্বিষহ দিনগুলোর অনুভূতি প্রতিটা শ্রমিকের অন্তরে গেঁথে আছে। আমিও আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময়টি সেই সময়টায় কাটিয়েছি। এক সময় মনে হয়েছিল হয়তো হয়তো আমিও এই শহর ছেড়ে চলে যাব একদিন। সেই অনুভূতি থেকে আমার একটা লেখা আমি পড়ছি। অভিমান। একদিন এই শহর ছেড়ে চলে যাব আপন ঠিকানায়, আপন নিবাসে। রেখে যাব অনেকগুলি বসন্তের মরে যাওয়া ফুল, অগণিত ভুল, রাত জাগা বিরহের গান, প্রিয়জন হারানোর বেদনা, নিঃশেষিত প্রাণ। রেখে যাব হৃদয়ের সুখ, রেখে যাব স্বপ্ন পূরণের যন্ত্রণা, নিজেকে গড়ার শূন্যতা, অপূর্ণতা রেখে যাব জানালায় বাস করা এক টুকরো আকাশ, রেখে যাব ঘুম ভাঙানো শালিক, রেখে যাব আঁকা বাঁকা ফুটপাত, যাত্রী ছাউনিতে অপেক্ষায় থাকা দৃষ্টি, হঠাৎ বৃষ্টি, অদেখা সৃষ্টি। রেখে যাব শরীরের ক্লান্তি, বিমর্ষ অভিমান রেখে যাব, ভুলে যাওয়া ভুলগুলো রেখে যাব বন্ধুত্বের হাত, ঘাত প্রতিঘাত, শোষকের থাবা, বন্দিশালা রেখে যাব, আর আর রেখে যাব এক সমুদ্র ভালোবাসা। সবচেয়ে বেশি সমস্যাগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা, ভারত, মালয়েশিয়া, দুবাই, ফিলিস্তিনি রিফিউজি ক্যাম্পগুলো। কারণ তাদের থাকার পরিবেশ ছিল সাধারণ মানুষদের চেয়ে ভিন্ন। ঘনবসতির কারণে ভাইরাসের মহামারী ছড়িয়ে পড়লে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে তাদের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যাটা বেড়ে যায়। আমরা পরিসংখ্যানে দেখতে পাই যে বিভিন্ন দেশের রিফিউজিদের আক্রান্তের সংখ্যা সাধারণ মানুষদের চেয়ে অনেকাংশেই বেশি। অন্যদিকে নিম্ন আয়ের মানুষগুলো শহর ছেড়ে গ্রামে ছুটে যাওয়ার দৃশ্যটা ছিল মর্মাহত। গ্লোবাল মাইগ্রেন্ট ফেস্টিভ্যাল টিম আজ বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। তারা প্রবাসী শ্রমিক, রোহিঙ্গা এবং রিফিউজিদের জীবনযাপন নিয়ে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় আয়োজিত কয়েকটি কম্পিটিশনই তার প্রমাণ, যেখানে শব্দশৈলীর মাধ্যমে প্রবাসীরা এবং রিফিউজিরা তাদের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এটা নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ। আমাদের সকলের উচিত গ্লোবাল মাইগ্রেন্ট ফেস্টিভ্যাল আয়োজনটি গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করা। সারা বিশ্বে কোটি কোটি প্রবাসী শ্রমিক অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে ভিন দেশে অবস্থান করছে। অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ রিফিউজি বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়ে মানবতর জীবনযাপন করছে। আমরা ইচ্ছে করলে বিভিন্নভাবে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের জীবনযাপন তুলে ধরতে পারি, যা গ্লোবাল মাইগ্রেন্ট ফেস্টিভ্যাল শুরু করেছে। আমি সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানাবো সিঙ্গাপুরে অনলাইনে অনুষ্ঠিত মাইগ্রেন্ট গ্লোবাল ফেস্টিভ্যাল আয়োজনটিকে সফল করে তোলার জন্য। আমাকে এই আয়োজনে কিছু বলতে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আয়োজকদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমি বিশ্বাস করি এই ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে
মানুষে মানুষে ভেদাভেদ কমে আসবে। সর্বোপরি সকলের মানবতাবোধ জাগ্রত হোক এই প্রত্যাশা করি। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। খুদা হাফেজ। Thank you, Sharif. Next is a speech by Her Excellency Lynn MacDonald, High Commissioner of Canada in Singapore. Ms. Lynn MacDonald is the High Commissioner of Canada to Singapore since 2016. Since joining Global Affairs Canada in 1996, she has served in the Legal and Trade Policy Bureau of GSE headquarters in Ottawa and also has served abroad in Geneva, Washington, D.C. and Hong Kong. Hello, bonjour. I'm Lynn MacDonald, High Commissioner of Canada to Singapore. It's a great honor to be given the opportunity to address you virtually right before the launch of the Global Migrant Festival 2020. First, I would like to extend my sincere congratulations to the festival's organizing team. Putting together a digital festival requires dedication and precise preparations, particularly during this time of the COVID-19 pandemic, where there are heightened restrictions. The pandemic has truly changed the way that we all interact with one another and has far-reaching consequences across societies, various professional industries, the global economy, the environment, and of course the lives of migrants and refugees as governments around the world impose strict travel restrictions. Migrants and refugees all over the world, like other vulnerable groups, continue to be disproportionately affected by the COVID-19 crisis. Alongside serious health, human rights, and humanitarian challenges they continue to face, they also have to contend with growing social marginalization and stigma in many parts of the world. The failure to look after the most vulnerable within our societies is one of the many tragedies and indeed failures that this pandemic has exposed. As a global community, we must do better to protect those most vulnerable. This is a very clear lesson that the pandemic has given to our governments and our societies. It is set against this backdrop that initiatives such as the Global Migrant Festival are so meaningful. Giving a platform to those whose voices, experiences, and opinions are so often unrepresented and worse, neglected is an important part of the way forward, and thus why we are proud to support the festival. It is particularly meaningful to us as Canadians because Canada is largely an immigrant country. Apart from our First Nations peoples, virtually everyone in Canada is either an immigrant or can trace their ancestry to another part of the globe. Today, 1 in 5 Canadians is born outside of Canada, and in our largest city, Toronto, that figure jumps to 1 in 2. More than 160 languages are spoken in Canada. In fact, in some parts of the country, you're more likely to hear people speaking Mandarin, Cantonese, or Hindi than you are to hear one of our 2 official languages, French or English. Bringing in immigrants has long been a priority of the Government of Canada, as we aim to spur innovation, attract talent, reunite families, and offer protection to the world's most vulnerable through our refugee programs. We rely on immigrants to support our economic growth and to bring their rich cultures to Canada. Because we are a country of immigrants, we are deeply committed to fostering a culture of inclusion at home and around the world, including by celebrating the immense contributions that migrant communities make to our societies. Diversity is a reality in Canada, but inclusion is a choice. It does not always come naturally, but it's vitally important. In Canada, this choice today is guided by the many benefits that diversity brings, not just economic, but also better social cohesion and tremendous health and civic benefits. It has taken us over 150 years of trial and error to get to where we are today, and our model of multiculturalism is by no means a finished product, nor is it by any means perfect. We must continue to celebrate what makes us unique, and this includes recognizing the immense contributions that migrants and immigrants make to our societies, our economies, and in enriching our culture. Additionally, we must commit ourselves to fostering tolerance, respect, and inclusion from all levels, from bottom up and top down, and to never let fear, grounded in misunderstanding of the other, take hold in our societies. Through dialogue sessions, cultural performances, and films, the Global Migrant Festival will provide an important platform for migrant workers and refugees to have their voices heard. It will help to encourage broader, human-centric perspectives and dialogues on migration, which in turn we hope will promote a deeper understanding of the human perspectives of migration. On that note, allow me to reiterate my appreciation to the organizers and the participants of this event, and I wish the festival launch every success. Should any of you be keen on finding out more about the upcoming events or staying connected with the High Commission of Canada, please follow us on social media. Merci beaucoup. Thank you very much.
Thank you, Her Excellency Lynn MacDonald. Once again, please do follow our social media pages on Facebook, Instagram, and YouTube, and watch all our events telecast and streamed on these pages. Do check out our website for the schedule and all other details, and follow us for a year-round series of events that we conduct. Thank you all for your time and attention and for making this festival successful. I hope you enjoy the festival and all its sessions. Thank you.